Yo, saya kembali lagi dengan gue Ivan. Welcome back di game Sherlock Holmes Chapter 1. Dan langsung aja kita lanjutkan gameplaynya guys. Dan terakhir kali kita udah selesai ya memburu si Goliath dan menangkap, dan ya udah dialihkan ya ke mana, dan ya ini gajahnya masih di sini. Aduh, dia di situ pak. Oke. Dan sebelum kita lanjut guys ya, kita bisa sih untuk membeli sesuatu guys ya, membeli sesuatu yaitu berkaitan dengan the empty house ini ya. Jadi kalau kalian ingin rumahnya biar ada isinya, kalian ikutin misi yang ini guys ya. Jadi kita akan mencari barang-barang dari rumah ini yang udah dijual ya ke para penjual lokal guys ya. Kita langsung aja cari satu persatu. Gampang sekali kok guys. Karena udah ditandain ya, tuh, ya kan? Udah ditandain nama gamenya pak ya. Jadi kita ke sini dulu karena ada dua di sini. Ya, let's go. Kita ambil barang-barang kita ya. Mana tuh? Tuh, arah sini. Tuh, extra. Elephant adopted again. The killer elephant Goliath has been adopted by Fergus Tailhart and can breathe on the cordon. Nah, tuh guys ya. Jadi dia udah diadopsi oleh Fergus Tailhart tuh yang. Come, take a look at our clothes and accessories. Oke, jangan lupa untuk dipin guys ya. The finest clothes for the finest citizens. Bukan. Of course, think it over. Take your time. Salah. Masih ke sana kayaknya. Oh, masih ke sana guys. Bukan ini. Yeah, nice to see you too. You'll never find such magnificent paintings anywhere else. My goods will brighten up your house. My goods will brighten up your house. Nah, ini guys. Ini foto keluarga, map, foto sama ibunya, foto si John. Oke, udah. Jadi jangan beliin dulu guys ya. Jadi simpan dulu duitnya. Wow. Boleh. My goods will brighten up your house. Oke, ini ya. Ada kursi, ada bangku, ada bandulan, ada patung Goliath ya. Nyangkut. Oke, sudah di sini. Kita langsung pergi ke yang ini ya. Kita langsung ke sana ya, langsung ke tempat penjual lagi guys ya. Mana lokasinya? Kita ke arah sebaliknya. Dan langsung menuju ke sana ya. Hanya untuk membeli doang guys ya, dan itu akan langsung Extra. ini apa tuh? Langsung pindah ya. Langsung pindah ke lokasi manor kita guys ya. My goods will brighten up your house. Oke. Kita beli sturdy bed, globe. Enjoy your purchase. Alright. Ada lagi ya? Oh. What? May I ask for your assistance? I like you, friend, but I can't help you. Oke. Nggak punya. May I ask for your assistance? Sounds familiar, but no. Ask someone else. You obviously haven't thought this all through. Or are you just annoying these people on purpose? Learn the reason behind missing item poster. What? Kan? Musik. Oke. Oh. Musician in distress. Local music teacher has been holding a poster in Central Radio, Seniman. Waduh. Violinnya dicuri, guys. Ada misi lagi tuh. Pick what you like. Oke, itu subnya guys ya. Tapi kita lanjut lagi. Kalau nggak salah di sini ada deh. Oke, di sini guys ya. Nah, di sini. Langsung aja kita ketemu di sana guys ya, karena lumayan agak jauh ya. Kita berjalan ya. Let's go. Nah guys, kita udah sampai di dekat lokasinya yang udah kita tandain guys ya. Di sini kita lewat jembatan ini. Kalau lewat jembatan ini, kenapa sih masnya nih? Kenapa lu pak? Oh, pulang pagi ini pasti nih. Dikunci sama istrinya, Pak. Waduh. Kita kesini Fisherman Island ya. Dan dia itu di sini. Oke, jadi gue sebenarnya udah nyari guys ya.
Oke. My goods will brighten up your house. Makanya saya tahu gitu loh. Karena kalau nggak dicari dulu Enjoy your sih, purchase. ini bakal ini Sorry, I've nothing to offer you at present. bakal pusing Exquisite sendiri, Pak. furniture for your home. Hah? Gimana? Oke, langsung aja selanjutnya. Jadi ada 5 toko guys ya. 1, 2, tinggal 1 di sini ya, di pasar ya. Dan langsung ke situ ya. Kayaknya sih masih ada yang kurang sih barang-barangnya. Mungkin kita harus melanjutkan story-nya dulu guys, baru ini dulu gitu loh. Karena misinya tidak hilang gitu loh, dan masih ada. Nice affordable clothes. Don't miss out on the best carpets on the island. Merhaba. It's a good day for a purchase. Ini. Oke. May your purchase bring you joy. Do you know anything about Don't this? miss out on the Sounds best familiar, carpets on but the no. island. Ask someone else. Mendapat sosis gak mungkin ya. Mungkin ini. Waduh, ya naik gak tuh. Come. Decorate your house in Oriental style. I'm afraid I have nothing to offer. Nice affordable clothes. Let's pick something that suits you. Oke. Don't leave. Sudah ada, langsung aja kita melanjutkan ke manor lagi ya, balik sini. Sebenarnya masih ada yang kurang itu tuh. Mungkin benar-benar kita harus melanjutkan story-nya dulu ya. Baru bisa ya. Dan kalian akan menemukan perbedaan. Nih ada bandulan ya kan? Garden's much prettier, don't you think? I bet the memories are all flooding back now. Ada ini. My mother liked the story of David and Goliath. David and Goliath. She said it doesn't matter how small you are, you can always overcome any obstacle. Oh. Ada kapak di situ guys. Dia nggak mau ngambil dong. Oke. Dan jangan lupa untuk mengepin ya, mempinkan ini ya, karena itu ntar nggak akan keluar dia. Nah itu dia. Oh yes, we were sword fighting in this very spot. Nih, And that si time Sherlock Holmes I lagi was the bertarung winner. dengan si So as your victory prize, ini you ya, asked si me to John, fulfill a wish. tapi sebenarnya dia main I remember sendiri we did guys something ya, that very much like berhalusinasi John, but ya. what was it? Kalau dia sedang bertarung sama si John, padahal tidak ada si John, karena John hanya teman imajinasinya guys. Nah, pasti ada yang bawa-bawa gini ya, si We've brought Sherlock Holmes yang with bawa us. sendiri gitu kan. You insisted it must be made of Padahal di iron. sini kelihatan John yang That's bawa because we were kurungan ya. preparing to hunt fairies in our garden. Oke, Everyone jadi knows mereka ini iron berburu is the peri only thing guys that ya, can karena hold si them. John tuh And I was kasih tahu si distinctly Sherlock Holmes kalau ada uncomfortable. peri, yuk kita berburu peri yuk gitu loh. Caranya pak kasih kandang situ tuh. It was a disguise, of course. Kan gede tuh ya Fairies celahnya are ya. easy Peri kan to kecil scare guys. off, Ya lewat dong. unless you're incognito. And every trap needs bait. Terus dia bawa ini ya, trap guys ya, dan umpan ya. We brought honey Dibawa and a madu glass of sama warm milk. susu After hangat 2 gitu. hours lying in wait, we Dan noticed nunggu selama movement in 2 jam the gitu bushes. loh, untuk menunggu The katanya. fairies appeared at Untuk last. para peri datang gitu. Dan yang muncul adalah peri, bukan hewan pink ya. No, it was just Isolde the pig. She was lured by Piggy the ya. smell of honey and Mungkin milk. aja ini peri yang and nyamper jadi ate every piggy pak. last drop. Atau enggak? Oh ini Isolde lagi belonged ngepet nih. to Mr. Sim Wah, in bahaya Minus ini End ternyata di luar and negeri dia escaped regularly. ngepet pak. At least twice a month we Enggak would ya? see him searching Bukan for gitu her ya. all over the island. Oke. Walaupun ini kurang guys, masih kurang gitu. Ada beberapa barang yang tidak kita peroleh ya. Nih kan. Kalau dulu tuh gak sebersih ini guys, karena udah bersih, udah ada barang-barang Well lainnya. done, Sherry. You know, I envy you, Sherry. You can talk to other people and they won't ignore you. Oke, kita pin lagi. And I envy you. You can ignore any person you're bored with. You don't miss out on much. Most men are dull, unlike yourself. Well, I'm We flattered. used to take a shortcut. Seluncuran Up pakai Bansters. ping ini ya. Much to Pegangannya everyone's tangga annoyance. ini Oh pengamannya ya. yeah, what fun. Ini bahaya We had to fix sekali those ya. handrails several times. Jangan ditiru guys I ya. wouldn't try it now, Ini Sherry. kalau aman, kalau enggak wah ini tinggi loh. Ya, tuh.
Dia berapa kali tuh main itu guys, seluncuran gitu ya. Dan si kakaknya tuh benci banget kalau pas itu. Dia tapi nggak bisa ngentiin si Sherlock gitu kan. Dan tukang kayu selalu gitu loh. Benerin itu berapa kali udah katanya. Oke. Ini dia nih ya foto keluarganya This guys. portrait was painted sometime before my father's death. I would guess it's the only depiction of him that remains. Jadi ini diambil sebelum bapaknya meninggal katanya. Oke, sekarang kita ke kamar. Kita lihat. I can sense an incoming memory, Sherry. Oh, ada keranjang lagi ini ya. Ada tempat tidur lagi. Biasa kita pin. Nah, ini ya. I was so frustrated to find only one bed in this room. Mycroft initially refused to bring another for you, but after a week-long dispute, he gave in. What a stubborn Jadi dia man. minta kasur lagi How well do you gitu think loh. he would sleep without a bed? Biar kakaknya tidur sini tapi ya udah gak kuat kakaknya. Pergi One of nih your early yang tadi sketches yang of kita me. beli ya guys ya. And a rather Si unflattering John one at ya, that. tulisannya Just John look at my nose. 1865. Jadi sini dia udah menciptakan si Johnnya guys ya. I will need a proper Mungkin outfit to setelah match bapaknya this. meninggal itu dia jadi menciptakan sosok John karena do dia miss merasa her. kesepian mungkin guys ya. I do. Jadi dia menciptakan sosok John biar dia tidak kesepian si Sherlock Holmes kecil ya. Oke, seperti itu aja guys ya. Tapi itu belum selesai karena tidak menghilang ya. Mestinya belum menghilang. Jadi masih ada. Tapi it's fine ya. Dan langsung aja ini beberapa sih kalau mau cari sih oke guys ya. Tapi kita lewatkan aja. Ini simple semua kecuali ini ya. Ini kita berburu harta karun sebenarnya sih. Mau guys? Kita coba ya. Untuk harta karun ya. Ini John Cloud Memorial for Raymond Top Recording Solve. Oke. Ini juga gampang sih sebenarnya sih. Oke. Kita coba cari ya. Sebelum kita lanjutkan untuk melanjutkan mencari ingatan yang hilang dari si Sherlock Holmes soal ibunya. Kita coba incip-incip ya. Misi-misi lainnya gitu loh. Kalau nggak salah dia itu ada di sebelah sini guys. Nah di sini guys ya. Ya lokasinya ada di deket ini portal ini, jalan langsung aja kita ke sini. Deket kok guys. Dan yang kedua itu lebih deket lagi tuh. Karena gue udah nyari guys ya. Jadi udah gue cari semua. Ini makanya gue tahu gitu. Oke, jadi kalian tuh biar tinggal ininya gitu loh. Tinggal jadinya aja ya. Oke. Kalau salah kita tuh masuk dalam dulu. Oh nyasar nih. Jauh banget. Perasaan ada deh. Apa ada jam buka tutupnya ya? Waduh, kau juga tuh kalau ada buka tutup. Kita harus masuk ke dalam situ guys. Nah kita masuk nih. Udah nggak tutup. Waduh gawat nih. Mana jalan masuknya? Ah ini dia nih jalan masuknya guys. Nah di sini ya. Jadi cari aja di sini ya lokasi ini ya. Terus kalau ada John ya di situ lah. Kalau udah deket sama John tuh pasti di situ guys ya, lokasinya nggak jauh-jauh guys. Karena John pasti ngasih tahu ya. Nah ini dia. Tuh, oke. Yang kedua guys ya, ini judulnya apa clue-nya itu ada di wilayah timur ya, ke arah timur sana tuh. Dari Road Old Ruins, my friend. Jadi reruntuhan tua. Nah, reruntuhan tua itu mana, Bang? So the treasure is real, but tell me, John, how did you even guess there would be something on top of the monument? Nah, Didn't I ever tell you about my psychic abilities? I should have. I even know where we ought to go psychic next. abilities. Kemampuan lo ya kemampuannya Sherlock Holmes gitu loh. Oke, dan selanjutnya itu ada di sini guys ya. Ini reruntuhan tuanya tuh ini nih. Ya, Old Ruin tuh di sini dan dia ada di sini. Dan langsung aja kita menuju ke lokasi ini. Let's go. Gitu guys ya. Wah, gua nyarinya tuh lama banget guys. Awal-awal tuh. Kemana gitu kan. Reruntuhan tuh mana lagi? Soalnya kan
kita nggak jelajah-jelajah gitu kan. Ini di Warvikot gue coba jelajah gitu. Ibaratnya misi ini tuh misi untuk mengeksplor dunianya gitu guys. Jadi si developernya tuh kemungkinan besar mengasih itu tuh buat biar kita tuh tahu soal si dunianya Sherlock Holmes itu kayak gimana gitu. Jadi dia memberitahukan soal itu ya, building dari dunianya Sherlock Holmes tuh kayak apa sih gitu. Ya kita kesini. Kok sampai apal Pak ya? Dan tiba-tiba si John akan ada di sini guys. Mana si John? Hilang John. Bisa ada. Nah, jadi dia di sini. Ini dia batunya. Wow, bisa dipindahkan. Pindah. Apa tuh? Ada petunjuk terakhir ya. Oh, masih deket kok di jalanan dari Old Ruins ya, tinggal jalan aja. Temukan pohon, ya sebuah pohon guys ya. Oke, kita cari sebuah pohonnya. Dan gak jauh, bener-bener gak jauh guys ya. Hah? Tuh kan, di Old Ruins di sini guys. Ini orang pacaran. Wow, lihat itu dek. Betapa indahnya awan ini dek. Tuh lihat di situ ada awan mawar ya. Terus dan juga ada cintaku padamu. Ada gambar hati itu adalah. Bodoh lah, gua nggak bisa merayu guys. Geli ya. Nah ini ada banyak pohon dan oke langsung aja. Kalau deket udah dikasih tahu kok guys. Gitu. Nah ini dia. Kita ambil. Pelupnya siapa nih? Punya ibuku katanya. Lah kok ada di sini gitu. Kok iso ya kan? The whole world is one big unresolved chaotic miracle. But they will become sequential if you take a closer Biarkan ya, biarkan dia ngomong. I do remember Sekarang what Mother told us, but that explains nothing. Just let things happen, all right? Besides, this little miracle will look perfect in our manner, don't you think? Oke, sudah selesai dan kita bisa langsung mengambilkan itu guys ya, dapat kacamatanya dan akan langsung ditransfer ke ininya. Oke, langsung aja kita lanjutkan main story-nya aja guys ya. Untuk mencari ingatan dari Sherlock Holmes yang udah hilang ya. Mungkin terkunci guys ya. Karena lagi-lagi ya, kalau itu adalah ingatan yang buruk, pasti otak itu akan langsung mencoba untuk melupakan hal itu guys, karena itu dianggap mengancam guys ya. Itu sistem pertahanan dari sang otak gitu guys. Oke, jangan lupa untuk mepin Mulder ya, kita pin. Oke, karena kalau nggak dipin dia tidak akan bereaksi alias aktif ya. Nah, ini dia. Ada si ini. I had a surprise for my mother. Ya. Ada Sherlock Holmes kecil ya. You had a shovel with you, Ya. John. Si John bawa cangkul, skop. Dia I was bawa holding an ancient Greek vase, or rather, vas mungkin. quite a big piece Greek of it. vas I ya. remember now. We dug up Dia the vase from ambil dari Greek ruins reruntuhan here Greek, on yes. Cordona, and were eager to show my mother right away. Dia cicil udah gali ya, karena ibunya juga arkeolog ya, jadi dia ikut lah ya. For some reason, the door was closed. Oke. We knocked. Untuk alasan pintunya terkunci. But nobody Kita ketuk answered. katanya. We thought that she was Tapi busy. tidak ada We left jawaban. the vase and ran Mungkin downstairs. lagi sibuk ibunya katanya. Dan ditaruhlah di situ ya. Dan memutuskan untuk ke bawah guys. Jadi mereka tuh untuk ke bawah ya. Ya. I decided to gather some archaeological tools in order to take a closer look at the vase. Then we heard something, didn't we? Terus mendengar suara teriakannya dan pecahan. Ada yang pecah guys. Came from upstairs. Terus dia langsung balik lagi putar arah untuk melihat apa sih yang terjadi. Dan ternyata vasnya rusak guys. The vase was broken, shards scattered all over the floor. Jadi Your dimarahin ya mother was standing at the door. ibunya. Indeed, John.
I doubt it was her. Let me concentrate. Oke. Kayaknya keliru. Seorang marah tapi cowok itu. Otto Richter was standing there Oh, ternyata furious at us. Dr. Otto Richter yang marah told guys us ya. never to disturb Jadi my katanya mother when jangan the tuh door is ganggu ibu closed. kita katanya. He said she had broken the vase. But we didn't believe him. I bet he smashed it. Oke. Terbuka pintunya guys. Let's go, kita The masuk things ya. are still here. Gue masih pakai Presumably Mycroft never baju felt the need to penggali. sort through it all. Or couldn't bring himself to. No. He would have put it behind him and moved Ini on. kamarnya My ibunya, brother guys, is ya. not one for sentimentality. Oh, ada musik box. Oke, kita lihat apa sih sebenarnya yang terjadi sama ibunya ya. Kita cek and check. Ada banyak sekali. It reminds me of my mother. Ini tadi kita temukan ya. Bisa nyambung ke sini. Looks like it was damaged by a blunt object. Oke. Kalau nggak salah, kalau kalian This room lakuin always reeked with an acrid medicinal stench. set questnya guys ya, misi-misi Here is the reason. set questnya, kalian akan dapat banyak hal guys ya, kostum minimal tuh. Look what I ada found. catur. The White King is under attack. Sherry, can you save him and checkmate the Rajanya opponent itu in sedang one move? diserang guys. Katanya kita disuruh untuk ini, apa tuh, cara lolos gimana biar bisa menang katanya. Oke. Easy boy. Oke, jadi kita harus mensekak guys ya. Ini posisi kita pengen menang nih. Ya, caranya adalah, ntar dulu. Kalau ini pindah kemana tuh? Save King by retreating. Oh dia mundur, ini raja mundur. Ya rugi dong. Terus kalau ke sini defend the king ya. Defend aja kan, kita makan. Ya kita ke sini. Di beteng itu akan meskak si raja yang hitam guys ya. Jadi si rajanya harus pergi, tapi nggak bisa, dia mati ya. Karena ada pion di situ. Jadi kita pilih yang ini. Brah. Oh, nice move. You saved the king and checkmated the black king with the rook. Easy join. You're not obliged to be here, Sherry. My mother loved You can leave flowers. anytime They made her you smile. I remember we would bring a new bouquet every Ibunya week suka to dengan make her bunga feel ya. happier. Jadi That's why we collected all the dia ingat violet kalau dia flowers sering we could bawakan find on ibunya the island. bunga itu. Vase, Oh, covering the windows from the inside. covering windows dari dalam. Biar nggak kelihatan dari luar ya. Oh, I would love to take a bath right now. Waduh. Not this one. Surface corrosion suggests it was prone to Udah extreme kotor temperature ini, wey. fluctuations. Belum dibeli yang For medical baru. purposes, I suppose. Oh, ada obat. Waduh. Seems Waduh. this was the most frequently used medication. Para apa tuh? Waduh. One dram dissolved in a glass of water administered Oh, ini daily. bukan utara Not kecil to katanya. exceed one dose Potasium. in 24 hours, not to be Potasium given itu to buat children. racun ikan kan? Bukan ya? Oh iya deh. Enggak tahu juga deh. Oh, ada surat. Okay. I'm still yet receive any correspondence from you, my gentle seeker. From Violet to... Oh, berarti ini suaminya yang tadi adalah ayahnya si Sherlock Holmes guys ya. Jadi dia itu tidak dapat balasan ya dari si Seeger ini ya. My first letter guessing you around continent you travel, lagi traveling ya. How you are in good health. Oke, ini kayaknya si Bu Velvet kangen guys ya sama suaminya. Oke, udah selesai. Jadi dia menulis surat tapi kok nggak dikirim ya? Kenapa di situ? Dan ini buat apa nih? Straps on the bed. Strap ini. Just Ikat, doesn't look right. buat ikat orang berarti. Yang diikat siapa? Bu Velvet kah? Kenapa harus diikat? Kayak orang ini sakit mental aja ya. Di itu yang ada di rumah sakit jiwa This gitu picture guys. was drawn by my mother. Kan ada yang I kalau nggak recognize bisa her dikontrol kan There's a dikasih date itu on disuntik it, terus 8th diikat of kayak gitu ya. December Yang di 1868. film-film tuh. Oh, ini lukisannya ibunya guys. Yuk. Yalah. Oh, lurus juga kok. Bisa miring-miring nih, piye. Oh. Ini gereja nih ya. This seems a bit odd. I can recognize my mother's style, but it's far too sloppy. Dated 12th of February, Bagus, Pak. Gambarannya ibunya, 1869. guys. Dan itu nurun ke Sherlock Holmes ya. Sherlock Holmes juga jago gambar. Apalagi nih? Apaan?
Wah, jadi kacau ya. It's difficult to tell what this is meant to represent. Ini There's kayak no date at all. kayak rumah ini deh. Kayaknya rumah yang ini guys ya. Oke. What else? Ini udah. Ini. Banyak sekali ya. Oh, ini koran. Penting ini. Oke, London ya, Agustus 21 1865. Misteri Sherlock Holmes meninggal dunia guys ya di umur 41 tahun by a cardiac event. During the opera the Covent Garden, despite and that at the 20 minutes past 6 o'clock last menit, waduh, sore ya, siang ya, sore, 6 sore lah, setengah 6 sore. His sudden end came as several shock to his large cycle of serangan jantung kah? Tiba-tiba guys itu guys, angin duduk ya. It's a strange feeling to read about my father's death ya, in the newspaper. angin duduk ya. I can't recall anything except the deep. Alright, Mr. Otto, I feel when I have asked Holmes to sketch some as clear and accurate, but such can drawing quickly drift away from reality. Is actually her disease progresses rapidly. Oke, jadi awalnya tuh dia Dr. Otto Richard ini mau minta ibunya si Sherlock Holmes untuk menggambar yang tadi guys ya, bagus ya, kedua bagus, ketiga lama-lama jadi kacau gitu loh. Ternyata penyakit itu makin parah katanya, jadi mengganggu pandangannya dia juga. Feeling of loss. You were too young. It happened before we even met. It's so sad. I'm sorry. Oh, itu terjadi kayaknya sebelum dia ketemu sama si John guys. Ibunya udah sakit-sakitan gitu ya. Oke. Oh, alat penggalian guys ya. Nih, arkeolog pasti bawa gini-gini guys. These tools here. I hope not. Bukan deh. Ini apa nih? Iya, ini alat buat gali, Pak. Apa lagi nih? No labels. Gak ada labelnya katanya. Terus apaan tuh? There appear to be residues of the bottle's contents at the bottom. Bawa dong. Ini. Observation Miss Sherlock Holmes. Oh, ini catatan dari si Dr. Otto Richard soal perkembangan kondisi dari ibunya Sherlock Holmes guys ya. Nih, katanya tuh punya masalah tidur nih pas Mei ini ya. Dia punya masalah tidur, kemudian dia jadi kayak kebingungan gitu, terus dia tiba-tiba nulis surat ya untuk suaminya, padahal suaminya udah meninggal tadi. Surat tadi guys ya, yang tidak jadi dikirim, kemudian dikasih obat lah, ternyata semakin parah. Waduh, sampai berhalusinasi juga katanya. Gila sih. Oh, ada yang baru. Oke, ini ada mainan kita. Alchemy. Oh, baru lah. Ini apa nih? Nuker plus mau minus kah? Oh, berarti ini 4 sama 3 dong. Kita masukin 3-nya ke sini. 4-nya jadiin negatif. Habis itu dari sini ke sini. Ayo. Ulala, so easy bos. Daripada si gajah dulu ya. Gajah tuh repot sekali, Pak. Oke, mushroom. Oke, terus ini kita pin. Oke, dapat 7 lagi guys. Ada kursi. Ibu Mother was troubled that morning. Something we did upset her. Soal kesudahan di pagi hari ya. Ada sesuatu yang buat dia tuh bersedih sekali gitu loh, kecewa dan semacamnya ya. Terus ada piring pecah. All over the floor. Mycroft had to change his suit as the one he was wearing was completely Ada Mycroft di sini katanya, karena itu dia jadi harus ganti baju guys. Nah, ini ada lagi.
Berarti terkena We ya. had to put the tray with Mother's morning tea down, but why? It's starting to ring a bell. I think it happened in the morning. Oke. Muncul ya, ini dia ya. Kita harus berubah menjadi John. Dia duduk gitu, Pak. Oke, berarti di sini ada Minecraft. Bukan, kayaknya kurang gede guys ya. Lagi. Oke, berarti ini dia terkena cipratan. Oke, karena kursinya guling, jadi harusnya ini ada orang yang, nah ini dia kan, si ibunya ngamuk, ngelempar makanan, pas ada Minecraft kena gitu kan. Kita perlu kasih tahu. Jadi koran yang tadi mungkin guys ya, berita soal kematian. Lah kok ini? Ya bener tuh ini loh. Nah, ya mungkin guys ya, ada orang ngamuk-ngamuk di sini, mereka ini tenang minum gitu. Tak ada, Pak. Pasti takut lah ya. Oh kan nih, si Sherlock Holmes-nya ketakutan dan dilindungi oleh si John ya, walaupun nggak kelihatan. Benar. Tuh, dia nggak percaya. Soal informasi itu berarti koran loh. What? Oh. Everything will be okay, Sherry. I promise. Akhirnya. It was the morning of the 9th of April, the day my mother died. Ini dia ya. The line and Alfred started on the bell in my mother, anxious and hysterical. So for the doctor calling him liar. Jadi teriak-teriak gitu guys ya, secara istri ya, dan memanggil si dokter itu dengan sebutan pembohong karena dia ngasih tahu berita soal kematian suaminya yang dianggap masih hidup ya, masih ibunya Sherlock lah. John dan dia tuh membawa teh tuh di pagi hari ya, morning tea. Ketika ibunya teriak, dia tuh jadi takutan guys ya. Akhirnya dia tuh ya tadi ya, sambil megang kepalanya di sini ya, takutan. Oke. My mother, she was not just ill, but mad. Oke, dia kena penyakit mental guys ya. Sorry. Kena mentalnya. Jadi kayak gak bisa terima kematian There must be more, suaminya. John. That was the morning of her death. I need to know what happened. Dia John. ngebling-ngebling, Pak. Every time you, I just don't. Please, Sherry, Ya leave setiap it be. Sherlock Holmes ini mencoba untuk membalikan ingatannya, si John tuh jadi melemah dan akan menghilang guys ya. Karena lagi-lagi dia kayak tercipta karena Sherlock Holmes tuh ya tadi mengalami sebuah hal yang membuat dia trauma ya, ketakutan guys ya, dan juga dia kesepian gitu. Of course. Well, history tells us these memories are triggered by our investigation of other matters. I suspect it could not be forced even if I so desired. Thank you. How are you feeling about all this? Tell me, I'm not the only one reeling. In the end, little has changed. My mother was still unwell, just not with tuberculosis. What I do not yet understand is why Mycroft lied about it. There are precious few pieces of this puzzle remaining, John. Let us dawdle here no longer. Indeed. Wait, did you hear? Ada orang ngetuk guys ya. Yes. Metallic souls. Metallic soul. What is this sailor doing here? Bentar dulu. Lu tahu dari mana kalau itu sailor? Kan kita di dalam ruangan, boy. Wah, ngeri banget nih orang nih. Saking saktinya ya. Dia punya Byakugan, guys. Oke, kita harus turun ke bawah karena ada tamu. Siapa nih? Bukan sailor dong. Oke, dia nyari kita. Kenapa, Pak? With whom do I have the pleasure of speaking? You can call me your new game. Your The new game? rules are simple. I have something for you, but you alone must work out Dia what kita that tuh is. new game And that something is my sebagai prize. I permainan suppose. baru kita You're katanya. a fast learner, sir. Oke, kita disuruh ngobservasi, katanya itu permainannya. Tuh ada cat pink di rambutnya.
Lalu ini bajunya tua ya dan udah kumuh. Wah, tangannya mulus juga nih. Tidak ada tanda-tanda dia pernah melakukan pekerjaan keras katanya. Jadi bukan seorang carpenter atau apa ya, atau pelaut ya. Jadi tangannya keras-keras ya. Heading something square shape. Oh, dia membawa sesuatu tuh kayak kertas mungkin ya. Yeah, when residents are control begin when I have trying spare and someone sign regular physical activity, no skin, nggak punya kapalan tangan, ya kan? Ngapal-ngapal tuh dia punya, jadi halus banget, jadi bukan seorang pelaut guys ya. Oke, jadi bukan seorang artis tapi yang ini, oke? Ya, nyamar doang. Kamu hanya menyamar saja. I cannot believe that Mr. Vogel has somehow successfully called my Dia attention dari to his Mr. gallery. Vogel yang You're here with an invitation to mau visit. ngelukis kita di awal-awal pas di hotel guys ya. Fast, Mr. Holmes. Terus kita ketemu Could you di explain how you came to that pemakaman, conclusion? yaitu Mr. Vogel Of course. yang ngasih tahu kita bahwa Explanations are my favorite part of any ada conversation. yang aneh dengan Hands without kematian any ibu sign of kita. regular physical activity in contradiction to one who would Ada most rahasia di usually wear situ. such a Makanya uniform. dia mencari The tahu kan paint in si your hair Sherlock is Holmes-nya. pink. I don't know of any military service that paints their ships pink unless they have launched a new fashionable cat fleet. di A sailor with rambut the lu soul of pink. an artist? Masa I tentara would suggest rather a pakai gallery warna pink? employee disguised as a sailor to mislead me. Juga sih ya. How many artists on the island know where I Logik live banget sih. and Ya of my inilah ya passion for Sherlock Holmes ya. deduction? Werner Vogel is Dia clearly lebih at the mendingan top of the list. logicalnya guys. And Dia you've been menerima attempting to logicalnya. conceal Kalau enggak something ya enggak ya. square-shaped within your pocket. An invitation, I Bukan suppose. seni aja dia An gak terlalu invitation to suka Mr. guys. Vogel's gallery. That was remarkable, Mr. Holmes. Mr. Vogel was right about your genius. I think he may have even underestimated you. This is your invitation. Please tell Mr. Vogel that the seed has been planted. He asked me to tell you to do so if you win this little game. Farewell. Oke. Kita undangan ya. Ini udah kita temui guys ya lokasinya. Jadi di Old City ya. Museumnya tuh udah kelihatan tadi. Nah ini dia. Ini bukan Old City boy. Asal ini sih. Nah ini dia ya. Kil Asfar Caravan Sirai. Ini dia ya. Banyak ada bazar ya, ini ya lokasinya bazar, juga Riksau TD. Oke di sini guys ya lokasinya. Dan langsung aja kita langsung ke situ guys ya. Let's go. Oh guys, ternyata muncul lagi guys bareng-bareng. Jadi bener guys ya. Kita harus lanjutin ini dulu nih. Storynya nih muncul lagi, tapi kita akan ambil aja di episode selanjutnya guys ya. Kan gua ambil di off record ya. Sekarang kita fokus ke sini. Kita beli yang di old market tuh ya, yang deket aja sejalur ya. Yang di luar itu kita ini aja lewatkan aja dulu. Gampang kok, ntar gua bisa belinya di off record. Oke. Don't miss out on the best. Oke, lagi-lagi jangan lupa untuk ini kita pin. Kalau nggak bisa guys ya. Carpets on the island. Merhaba. It's a good day for a purchase. Nggak ada. May Dari your tadi purchase bring you joy. ibunya ini tadi nggak mau ngeluarin, sekarang baru ngeluarin itu. Piye. Ini ya tugas kita guys ya. Oke, arah sini. Bener nggak sih? Alright, bener. Oke, tinggal lurus saja guys. Bisa belok-belok. Karena lokasinya di sini ya. Ini dia. Apa lama ya? Udah gue jelajahin semua tuh. Ini dia ya. Galerinya si Mr. Vogel. Mr. Holmes, Mr. you Holmes, came. kamu datang ya? Oh, how kind. Though now, of course, I realize it is because of my game, not the works on display. It Iyalah. needn't be one or the other. Your man's disguise was easily debunked, Mr. Vogel, but I shall admit that you planted in me the seed of curiosity. Ah, terrific. I had no doubt you'd put the pieces together. Let us call it an opening gambit before the real game begins. Opening gambit. So, this little game of yours, what's it about? An enigma to solve. A locked area in the basement with no sebuah windows misteri found katanya ya. brutally Di vandalized. basement yang I have terkunci no clue katanya. how it was possible. Tidak ada jendela, tidak ada apa. Ya.
What about this intrusion? What Gambarkan. happened? Jadinya kayak Last apa? night, I was about to Kayak leave kemarin the malam. gallery when I heard a Dia noise pas downstairs. mau pergi I went dari to the galerinya, basement, dia but I ngecek didn't dulu see ada anything out of suara the ordinary. It was berisik ya di admittedly a bawah rudimentary katanya. inspection. Dia It is ngecek, not ternyata nggak ada uncommon apa-apa. to get rats down there, Mungkin so tikus seeing nothing of kayaknya. note, I left Dia and locked up pergi the langsung. building. When I returned Udah this nggak ngecek morning, lagi. alas, I discovered Pas that dia part of balik the pagi extension hari. had been torched, Wah. and there was no sign of the intruder. The mystery being, Udah of ada course, yang that all the dihancurin doors to guys the ya. gallery were locked Ininya. exactly as I left them. And the Lukisan door to atau the apa itu? basement is the only entrance. Correct. Padahal katanya dikunci Tell dan me you're pintu not masuknya cuma intrigued. satu arah doang, guys. Ya dari dia masuk ya. And this locked area downstairs, what exactly was it? The under gallery. It's always shut, and I'm the only one with the key. Tuh. Ah, so this is your Hanya private satu collection, kunci, not jadi part nggak of the ada gallery. pintu lainnya lagi, guys. No. It's an exclusive exhibition of eccentric pieces. Only a select cadre of artists, investors, and collectors are admitted. Not everyone deserves to have their eyes opened. Well, this matter is certainly within my wheelhouse. This intrusion troubles me. Please take a look around if you're willing. The under gallery is through the door at the end. I will see what I see. Siap. Wah. Ini karya seni guys, ini guys ya. Tuh. Gila sih ya, keren lah. Bagi yang paham seni sih bakal ngerti ya. Kayak gini-gini. Ini bunga doang ini mahal pak ya. Jangan kira-kira kau ya. You sure you don't like art, Sherry? Apa? Udel ya tuh. Lukisan udel aja udah mahal kali ya. Apa sih? Nah ini ada bokong itu juga mahal pak ya. Oh ini di sini tulisan the bokong ya. Back home, we've got a taxidermist. Ini dia. He's gonna have a heart attack when he sees what I Dia bring him. mancing iya jadi gini. A simplistic attempt at provocation. Oh. Gak dimakan sesuatu gitu ya, kedampar udah dimakan sama para ulat-ulat ya guys ya. Gila ini gak tepat penyiksaan nih. Apa nih? A true artist never shows an unfinished piece. Ini? Oh. Oke, ada jejak 29 inch 24 inch. The left step's length is shorter than the right. It indicates that the walker was lame. Oke. Oh. Ini punyanya si pelakunya kan? Old and hasn't been used for a long time. Oke. Apa lagi? Apakah ini bisa? Oh, Closed with a Pentarex. metal bolt. Oh. Oh, ada lagi. Ada goresan. Baru ya. Magnet. Magnet. Apa tuh magnet? Oh, ada jejak di sini guys, masuknya guys. Size 9.5. Lewat cerobong ini ternyata si pelakunya. Yang dikira tikus ya. Niat banget ya lewat cerobong ini ya. Santa Claus. Bukannya Santa Claus sukanya masuk gitu-gitu aja. Cerobong itu ya. Tapi nggak gitu-gitu juga sih. Kurang gede ya kalau Santa Claus ya. Oke, jadi si pelakunya lewat situ guys ya. Kok ada tangan tuh? Ada gagak. Sherry, how about some company in that dreary chamber of yours? Leave my Tangis. loneliness unbroken. A handprint of the thing from another world. But it looks fresh, and its coal origin ruins the effect of the extra mundane. Dia kena ini batu bara guys ya. Coal ya, coal. Oke. Areng ya, areng. Kita pakai ini. Oke. Oh, lu gak bangun kan? Enggak ya, ini ngeri si orang ini si Vogel ini tulang dikuburin gitu loh, kata Vogel. Itu cuma replika kok. The parasites of creativity, or just a reflection of the artist's recreational interest. Saturn devouring his son, of grim composition. Unflinching in its ferocity, yeah. Ini kayak tempat penyimpanan hal-hal yang ini dia nih kebakaran guys. Oh, ada sesuatu. Ada bingkai kosong. Sheer vandalism. Tadi sini Only ada. an ignorant person could do Apa nih? such a thing. Apa nih? Rokok. A mouth bottle. Puntung rokok guys.
A malpalbot. Mapal. Coal fingerprints. I think we're looking for a man with a coal mustache. Mustache berjenggot berarti ya. Oh. Udah muncul aja. Bentar dulu dong. Oh kan masih ada nih. Main-main aja nih. Tuh. Oke, nih jadi paintingnya dicantolin di sini guys ya. Nih ya. Tuh. Oke, udah muncul aja ininya. Langsung aja kita bikin skenario-nya ya. Balhum ya. Kita konsentrasi untuk mencari tahu guys ya. Oke, kalau nggak salah si bapaknya tuh dari sini. Nah, si Vogel itu tinggu ya, telinga mencari. Oh, apakah ini tikus? Kok berisik gitu kan? Nah, sedangkan malingnya dari sini keluar ya. Tuh malingnya tuh, ya kan? Terus dia sembunyi di sini karena ada jejak tangan yang ada intinya apa ya, warna hitam ya guys ya, warna arang gitu loh. Nah, di sisi sini ngapain yang punya ini bakar itu kan, dia cuma celingak yang bakar ada pelakunya guys ya. Lalu di sini nggak mungkin dia dong. Nah, ini pelakunya yang ngambil terus dia bakar ke situ guys. Oke, dah komplit ya. Let's go, kita coba. Nah. The intruder entered the basement through the coal chute. He used a magnet to open the hatch bolt. He Berarti ini accidentally orang pushed ya. a shovel to the floor. Vogel heard the noise. Dia sembunyi At the di sound sini. of his approaching footsteps, the intruder hid inside the coffin. Jadi dia denger stepnya When si Vogel Vogel entered the langsung basement, failed to bersembunyi notice di situ anything ya. strange and left without properly checking. Nah, yang dia The intruder curiga, waited yang until ngecek tapi Vogel nggak had left the seluruh yang caravanserai menurun. before burning the paintings in Wilde's room. But the vandalism was a cover for the theft. Ya, jadi pakai puntung rokoknya tuh membakar guys ya. Untung nggak ke atas ya kebakarannya, cuma itu doang. Oke, udah selesai. Udah punya banyak clue-nya. Expand kebanyakan. Oh kira apa? Apa mana nih? Kesini. Ya. Ke rumah sendiri pak, nyasar pak. The pieces are not what I expected. What do you think my collection is about? It's about decay. Extravagant paintings have been left to rot in a basement. A commentary on decay and the crumbling of society, correct? I don't know. Well, that's absurd. Of course you know. It's your gallery. There is no one answer, no singular truth, but many filtered through the subjective Dia mind. menyebutkan sesuatu ya, dia nggak menjawab. Forgetting, embellishing, a lying machine. Lying machine. Besides, what's wrong with a lie if it makes life more interesting? What's wrong with a lie? It corrupts the ability of others to behave freely and rationally. Men never act Kelihatan banget ya, freely and beda sekali rationally pendapat anyway. mereka berdua It guys ya. matters not what is or isn't in the end. The only important thing is how you feel. And I simply want to feel and consume as much as I can. Don't you? Feelings are simply one's animal ancestry trying to wrest back control of the brain. I try to avoid the distraction. You try not to feel, even in a place like this? None of it moves you. Dia coba To be meracuni si frank, Sherlock Holmes I dengan struggle to seni guys ya. maintain even Pakai a feeling gitu loh. whit of interest in art. Ditolak sama But si Mr. Holmes, it is joy incarnate, mankind's greatest achievement. Mankind's highest achievement above all others is objective and rational thought. I see then why you dislike art, for it means whatever you want it to. Or perhaps, Mr. Vogel, I was lying. Aha. Oke. Menarik nih. Mr. Vogel, my investigation has revealed that the Investigasi intrusion was kita, not guys, ya. merely vandalism but theft. The limping visitor left your place with a canvas. That's very impressive. About the thief, The pencurinya. fire was a clever attempt to hide a stolen Yeah. painting, even if it didn't fool me. I found the remnants of an empty frame in the pile of ashes. The canvas had been Cerobong removed. asapnya guys ya. Do you know Lewat which situ dia. paintings in the Wild Room may have interested a thief? Were any particularly expensive? Those pieces belong to a well-known artist named Boniface Mercurio. Boniface Mercurio. They're controversial, but not of a notably high value. Oke.
This thief was familiar with the gallery and Pencuri ini sporting udah linen. apa lah guys ya dengan Do any galeri of your ini. clients or artists come to mind? Ini pernah My, kesini tuh Your attention melakukan to detail is remarkable, investigasi Mr. guys ya. Holmes. Mau masuk I should mana, introduce keluar you to lewat Bosch's mana, works. Alas, I'm afraid I cannot suggest a culprit. terus barang tariknya tuh di mana. Dia tahu ya, jadi udah The What's intruder duluan entered the itu? basement through the coal chute. He used a magnet to open the latch and dislodged the shovel while doing so. That's the noise you heard yesterday. When you went downstairs to investigate, he hid in the coffin. Oh, It dia seems I sembunyi should have di checked the peti space mati more itu guys. thoroughly. There's something more, is there Karena dia not? dengar langkahnya si I can see Vogel. it in your eyes. Indeed. There is another intriguing angle. I recently received an anonymous offer for one of Mercurio's works. The Mercurius. sum was more than fair, and indeed could have saved Mercurio from his artistic poverty. But he declined it. Was it a performative whim? Some artists lionize pain and hardship as if their work would be worse after a meal and a hot bath. I cannot tell. But not only did he refuse the deal, he insisted on displaying the painting in the public space. I was hoping to change his mind, but artists are a special breed of stubborn. Oke. Di mana tuh dia si Mercurio tinggal? So where can I find Boniface Dia Mercurio? sama-sama I know he artis lives somewhere in seniman the old guys ya. city, but couldn't be more Mercurio sama specific. si Vogel ini cuma He's si a prominent Vogel figure, tuh so pernah finding him diajak shouldn't be a sama ini problem. tapi nggak mau ya. Itu kayak yang ngajak What was si depicted in the Mercurio dia piece? mungkin yang ngajak ini tapi A dia nggak bound mau. woman Atau wrapped gimana ya? in Mungkin itulah robes, pokok being salah satu dia mau lah. penetrated by a red devil that stared at us, Ini the yang viewer. diambil The guys ya. beast had numerous tails growing from Gambar his seorang back, gadis and ya. a large crowd gathered around the pair, silently watching the orgiastic scene. Okay, well, given the nature of the other works on display, it's hard to see why that one stood out. What could possibly be its value? The evaluation of art is very subjective, Mr. Holmes. Value-nya After itu all, apa? art is gitu. everything. Value-nya The arti ya poem, the tergantung bruise, the beads of sweat on your penilaian orang beloved gitu. skin. Even a Subjective, ya, masterfully subjective. solved crime. I'm not sure I see the connection. Regardless, the painting was one of a series called The Sabbath Satu nggak Night in terlalu Cordova. suka gitu ya. The works Sukanya depict logik sex, ya kan. violence, and other satu controversial acts that life, for seniman better or banget, worse, guys. contains. Ah, I see. I'm not Asik sure itu. that you Kayak nggak do, tertarik sama sekali tuh sih but that Sherlock can wait Holmes. for another time. Well, I believe I have enough to begin. Thank you, Mr. Vogel. Your gallery certainly has unexpected depths. I'm delighted to have been able to please a friend. In return, I expect you to come back with good Oke, news. siap. Or at least with a good story. Alright, I hope so. Ya. Oke. Kita dapat. Nah, sekarang kita coba untuk keluar. Ya. Untuk mencari petunjuk lainnya lagi. Let's go. Ya, kita mencari informasi nih. Nah, udah sampai tuh depan mata. Tinggal masuk lagi. Kita coba otak-otik guys ya. Mr. Holmes, Huh. I have something for you. How much is that? Mr. Holmes, I see what you're up to. Mysterious stranger pursues betrothed woman. Cewek. But please, let us keep things professional. I have in my possession an envelope containing details of a special assignment for you. Tell me, Huh? are you interested? Lagi misi nih tapi not no lah ya. Miss Sertle, I am not pursuing you, and I am not pursuing further work at the minute. Well, it shall wait for you here. Do come back. It's quite something. Oke, sorry ya Bu ya. Lagi ada misi nih, gue mau cari nih Mbak. Ya, tar aja tuh. Itu bertahu guys ya, guys. Oke, akhirnya di sini lagi. Ya, kita coba mencari tahu guys ya. Soal si Mercurio ya di Old City. Jadi ini Old City nih. City Celebrities. Harus mungkin kan oh ini dia Vogel artist sell out. Oke. Rock already by Leon Truick. Waduh, ini Mercurio ini agak gimana gitu ya. Oke, jadi hanya dapet ini aja guys ya. Kita lihat. Oh ini dia lokasinya.
The others Hermes Eve, ya. Scarlet ST Olive in Old City. Scarlet ST dan Olive ST. Kita cari Scarlet. Mana Scarlet? Ini dia Scarlet dan Olive. Pertemuan Scarlet dan juga Olive. Scarlet itu lewat sini. Olive. Oh, dia masih ada. Sini dia. Ini cuma ini dong ya. Scarletnya. Oh, ini dia di sini. Berarti ini guys. Lokasinya rumahnya ya. Ini Olive dan ini Scarlet. Oke, let's go. Kita ke sana. Kita bisa langsung teleport ke sini guys ya. Oke, kita udah di sini dan kita coba cari ke arah sini berarti. Oke. Di manakah rumahnya? Pam. Kita masuk sini. Tidak. Ya. Aduh, sorry dek. Sengaja. Oh, mungkinkah ini? Bukan. Apakah ini? Aha, di sini guys rumahnya, ya. Oke. Tapi kita akan lanjutkan untuk memasuki rumah di episode selanjutnya guys ya. Jadi kita udah tahu, ya kan? Lokasi atau bukan sih? Ya, bukan lokasi ya? Ya lokasi ya. Lokasi dari Mercurio Boniface Mercurio Residence ya. Jadi kita udah bukan lokasinya, jadi orangnya sih harusnya di dalam atau enggak ya? Enggak tahu juga ya. Kita akan cari tahu di episode selanjutnya. Ditutup pak ya, koordinatnya pak, nggak bisa dilihat pak dari jendela. Dan di situ pasti ada hal-hal menarik yang bisa kita investigasi guys ya, atau enggak mungkin ada orangnya di dalamnya. Siapa tahu guys ya. Seperti guys ya, episode kali ini semua kalian suka dan terhibur. Jadi kita sudah mendapatkan sebuah ingatan lagi-lagi ya, mendapatkan kembali, dan setiap kita mendapatkan ingatan ya, si John akan melemah dan akan seperti menghilang gitu guys ya. Tadi ngeblink ya kan. Dan di sini kita mendapatkan tantangan lagi dari si Vogel ya, si seniman itu, karena salah satu lukisan yang dia koleksi ya, yaitu seorang wanita ya, dan ada iblis merahnya ya kan, itu dicuri ya guys ya. Nah katanya mungkin berhubungan dengan si Mercurio ini, tapi nggak tahu juga guys ya. Kita akan mencari tahu di episode selanjutnya guys. Oke seperti guys ya, sering ini terima kasih sudah nonton videonya, semoga kalian suka, dan sampai jumpa lagi di next video dari game Sherlock Holmes chapter 1 ini. Bye bye.